ni peke yake. Nataka kuchukua nafasi hii kumuita sasa the only mzungu in the house, mbunge wa Webuye East, Omwami Martin Wanyonyi Pepela. Asante Mheshimiwa rafiki yangu John, Your Excellency President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Samuel Ruto, Mheshimiwa Rigiji, mtu wa kusema ukweli, my party leader Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, and our Prime Cabinet Secretary and other leaders. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Your Excellency, mimi nataka tukuchukua fursa hii to also thank you for making a deliberate decision to work with my party leader Mheshimiwa Weta, na pia kufanya kazi na Mheshimiwa Musalia kutoka hii sehemu yetu. I know tumekuwa hapo nyuma na viongozi wakati wa campaign wanaahidi mambo mengi sana, but after election they don't fulfill those promises. Mimi nataka nikushukuru ya kwamba you kept your word. Today Weta ni speaker na Musalia pia ni Prime Cabinet Secretary. Na sitaka tu kuashua hii chemistry na hii plan tuko na wewe for 10 years. Tutakusupport paka mwisho. Lakini tukikusupport Your Excellency, nataka tu tufanye kitu moja. Sababu mzee Raila amesumbua wewe, akasumbua Uhuru, akasumbua sijui nani mwingine huko nyuma. Wewe uko na jukumu ya kumaliza siasa ya huyo mzee. Ili huyo Weta akiwa rais hapo mbele, pia Raila asimsumbue tena. Tumale wewe maliza huyo mtu. Ili Weta akichukua ama Rigiji ama Musalia akuwe na time ya kuhudumia nchi ya Kenya. Cha pili, Your Excellency, mimi nataka nikushukuru for the appointments you made in this region. Hapa Bungoma na the whole western. Umepatia ma-PS, umetupatia mawaziri. Lakini nataka nikushukuru tu moja kwa kutupatia huyu waziri Susan, ambaye ndiye waziri wetu wa matibabu. Najua Your Excellency, huyu Susan mama yake anatoka kwetu. Na kwa familia kama kuna mzazi ukoshua na yeye ni mama peke yake. Baba inakuanga kubahatisha tu, hata kuambia ni mtu mwingine inakuwa tu hivyo. So tunataka tukushukuru. Lakini sasa hizi shares Rigiji ongeza kidogo. Huku Webuye East hazijafika vizuri sana. Na wewe ndio unachunga hizo shares. Tafadhali ongeza ili pia sisi tuwe hapo. Cha tatu, Your Excellency, mimi nataka nikushukuru. Wewe mwenyewe ile barabara ya Misihu na Itiri Brigadier. You've been on that road several times. I think, Your Excellency, it will be unfair if we don't unlock and finish that particular road. Waleta Mchina huko tukijua atatengeneza hiyo barabara. Lakini ukienda hapo Misihu, tuko na watoto siku hizi wa macho ndogo kama wanakaa kama wa China, sijui kama nini. So huyo mtu badala ya kutengeneza barabara analima mambo mengine huko. So tafadhali. So cha mwisho tu ni mimi kukuomba Your Excellency, mimi bila unaniona mimi ni mzungu. Jameni, my constituency peke yake ndio haina TTI. The biggest hospital for my constituency is a health center. Haina lami. Na mimi hivi vitu yote vitoko kwetu jameni. Tafadhali nipatie hiyo vitu pia mimi nisonge mbele. But lastly, Your Excellency, you've refused mambo ya handshake at the national level. We also want to ask you ya kwamba hapa Bungoma pia sisi hatutaki handshake. Tunataka tufanye kazi pamoja na tukue na handshake ndogo ambayo tunaona ikipetea pale fulani hapo hivyo. Excellency, asante sana. Asante sana mzungu. Umepata wapiga kura wa macho ndogo. Asante sana. Ningependa kuchukua nafasi hii sasa kumuita mbunge wa Mount Elgon, Mheshimiwa Fred Chesebe Kapondi. Najua majina yake kwa sababu alikuwa client yangu sana. Hebu tupige makofi kwa Mheshimiwa Chesebe Kapondi. Your Excellency, Rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Kenya, Your Excellency, Naibu wa Rais Rigiji, Speaker wetu Papa wa Roma, Prime Cabinet Secretary, viongozi wote, Your Excellency,
Mimi nitakuwa kwa ufupi kwa sababu siku ya kesho utakuwa kule kwangu. Na sitaki kupotezea wengine nafasi, lakini kama daktari mwenye umeweka ukarabati kususha bei ya chakula katika Kenya. Ukiingia kula Mount Elgon kesho, Your Excellency, utajionea kwa macho ya mwenyewe what fertilizer subsidy has done for this great country. Mambo ya maendeleo, ukija kuangalia TTI na mambo ya barabara, without you, I can say hatungekuwa mahali popote as a community. Nitasema mengi kula Mount Elgon, lakini in advance na kukaribisha Your Excellency. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Kapondi, Mount Elgon. Kwa sasa nataka kumuita mbunge wa Kimilili. Anasema yeye pia anaitwa Bishop. Angekuwa hata amekaa huku mbele, lakini sijui imekuaje amekaa huku nyuma. Asante. Asante sana, Your Excellency, President of the Republic of Kenya, and your Deputy, our Speaker of the National Assembly, our ministers and our clergies, na wananchi wetu wa Bungoma. Bwana Yesu asifiwe. Nisalimie hewani kule nyuma, hewani. Jambo la kwanza, rais na kanisa, nataka kuwaomba msamaha kidogo kwa niaba ya hawa wajumbe wote. Hii ni hafla ya kitaifa. Nimeona ndugu yangu Salasia ameamka kapiga kelele hapa, ningependa mumsamehe kwa sababu yeye ni rafiki ya Wajakoya na unajua tu ile vitu wanakulanga. Sasa mumsamehe, msikuwe na matatizo na yeye. Kwa function kama hii ya rais, ukiwa mheshimiwa, unakaa unatulia, you use your brains, you don't use your voice. Jambo ya pili, Mheshimiwa Rais, I want to be very clear that Kenya as a country, we are privileged to have a president and his deputy who understands the problem that each and every corner of this country go through. Our president understands the state of affairs of our roads in Bungoma. He engaged our people before he was elected through our economic forum. He signed an economic charter with the people of Bungoma. I am confident, Your Excellency, that because you are going to be with us for the next 2 days, you are going to provide the solution for the problem of the people of Bungoma, because we are your partners. We participated with you, Your Excellency, in forming this government. Jambo ya pili, Mheshimiwa Rais, unajua yule mzee ambaye tuliweka kwa wheelbarrow tukapeleka huko Bondo, alitumia shortcut akakimbia akarudi Nairobi. Makosa yenye tulifanya, tungemwekea simba kwa mlango. Sasa wakati tungewekea yeye simba kwa mlango, hangekuja huku, angebaki tu wako kule Bondo. Hangekuja kutusumbua katika sehemu yetu ya kutusumbua, Mheshimiwa Your Excellency. Jambo lingine, Your Excellency, I want you to remember the proverbial elephant, ndovu ambaye aliingia kwa nyumba akasema iweke tu pembe yake kidogo, baadaye akakoroga yule mwenye alikuwa hapo akafukuza yeye. Yule ndovu, Mheshimiwa Rais, ilikuwa ngamia. Asante sana kwa kunirekebisha hapo. Kumbe unaelewa hiyo huko kwa sisi basi unaelewa hiyo kabisa. So you have a social contract with the people of Kenya. Na Wakenya wote walikuelezea shida zao zote. We want to assure you that we will give you maximum support. Focus on the service delivery. Don't get distracted. If kama kuna watu ambao unafaa ukae chini na wao uzungumza na wao, ni wa Kenya. Kwa kuzungumza na wao, kwa kuwapatia maendeleo na kwa kutoa zile ahadi ambazo tulikuwa tunawaahidi. Sisi wengi tumeumia, Your Excellency. You know, siku kama ya leo ya Jumapili hatuwezi tukasahau kumshukuru Mwenyezi Mungu. Because when you coined an idea
to save this country. There are men and women who connived, who came together to block you from being President of the Republic of Kenya, lakini Mungu akatusaidia, akateremkia kwa Baba ya Roma, Baba Roma akakuwa nyuma yako, akateremkia kwa Musalia Mudavadi, akaleta earthquake, ni aje tukaunda hii serikali. Mimi nakuomba ukiendelea kukaa hapa, unajua sisi ni marafiki zako. Unajua Mama Rachel ni kwetu, kutoka kwetu huko nyumbani. Nimekupatia napikia wewe ugali. Olete maendeleo mingi huku, usipoleta maendeleo mingi na ibe rais, tutakuja tuchukue mama turudi na yeye huko kwetu. Jambo yangu ya mwisho nikienda kuketi, Mheshimiwa Rais. Unajua we say in English that ile kitu ambayo mtu atake kutumia, badala ya kuacha hapo iharibike bure, unachukua unapelekea yule ambaye anahitaji. Wale marafiki zetu ambao wamekuwa wakichoma lami, ile pesa usitengeneze lami kwao kwa sababu watachoma. Chukua hiyo pesa, kuja uunde lami hapa Bungoma, sisi hatuchomi lami. Your Excellency, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante sana Bishop. Tupige makofi Bishop. Your Excellency, tumeendoza 100. Mnakubali maneno ya Bishop? Umekubali maneno ya Bishop? Kuwa tutengeneze lami hapa. Asante. Mheshimiwa John Chikati, mbunge wa Tongaren. Nimemuuliza kuwa amekuja na Yesu wa Tongaren, lakini amesema hajakuja na yeye. Asante sana, Your Excellency, President of the Republic of Kenya, His Excellency the Deputy President, Speaker wetu Moses Wetangula, Prime Cabinet Secretary, colleague members of Parliament, wageni wote wa heshima, hamjamboni. Your Excellency, sisi hata ingawa tunaomba miradi Bungoma, lakini pia lazima tuwe na duty ya kusema asante. Mimi mwenyewe nimefanya na wewe kwa muda mrefu sana, nikiwa secretary katika ofisi yako. Na hakuna barabara hapa, apart from the main key roads, katika constituency ambayo Lamu, ambayo wewe mwenyewe hukuanzisha. Kama ni ya kutoka hapa Msikoma kwenda paka Mungasi, paka Bumula, Mianga, ni wewe ulianzisha. Hata ya kutoka Kamkuya kwenda paka kwa Mountain, you are the one who started it. Hata ya kutoka Misihu kwenda kule, ingawa iko na shida, lakini Rais, you are the one who started that road. Sasa ingawa tunaomba miradi, we have also a duty to say thank you because you started them. There is no TTI in Bungoma apart from Sangalo, which you didn't start. Zote in the 9 constituencies apart from Mzungu, ile ya Webuye East ambayo hajaanzishwa, zote you started when I was in your office, and we have a duty to say thank you. So as we ask for miradi mahali mbalimbali hapa kwetu, tunasema asante sana. You know this area, and because you have come here, some of those projects which you have started, we are sure they are going to be complete. Mimi kama Secretary General of Ford Kenya pia, I want to assure you, we are going to work together with you. We are going to work together and strengthen Kenya Kwanza, ili wewe ufanye kazi kulingana na vile ulipatiwa haya mamlaka na Wakenya. Wenzetu wenye wanapaka saa hii, yule ambaye hajakubali ya kwamba Kenya ina president in the name of Dr. William Samoei Ruto, tafadhali uende ulize counselor akupitishe kwa counseling session, because it is until 10 years from now that we can have another president. We only have one president, and you'll agree with that. Kesho mimi nitakuwa na wewe Tongaren kwa kufungua hiyo TTI ya Tongaren ambayo wewe mwenyewe ulianzisha, na taongea mengi. Kwa hayo machache, asanteni na Mungu ambariki. Asante sana ndugu yangu SG Secretary General wa chama chetu Mheshimiwa John Murumba Chikati. Mwambie akifika huko asalimie Yesu wa Tongaren huko kwanza. Nafasi hii ningependa, tumesikia nafikiri sauti za wanaume sana, ningependa kuchukua nafasi hii kumuita Mama County Catherine Wambilianga. Tafadhali Mama County, Mkatoliki halisi. Asante Mama County. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigiji, the Prime Cabinet Secretary, the Speaker of the National Assembly,
the Leader of Majority of the National Assembly, Kimani Ichung'wah, the governors present, led by my governor, Honorable Lusaka, and my colleague members of parliament, MCS, na wananchi wa jumla kwa jumla wa Bungoma, hamjambo. Mlembe. Mlembe swa. Mlembe mia. I want to take this opportunity, first of all, His Excellency, to thank you and welcome you to Bungoma. We are grateful as a people and we are thankful that you accepted to make Bungoma a priority within your visit. You have given us a chance and we don't take it for granted. I also want to take this opportunity to thank you and my party leader and my speaker for giving me an opportunity to serve on the bipartisan team on which we are onto and it's ongoing, under the majority leader, Kimani Ichung'wah. I want to promise to this congregation that as a member of parliament and as a mother, I am committed to bring peace. We have no time for violence again in Kenya. We are committed, and as a bipartisan team, I promise we are going to deliver. Lastly, before I sit down, I run a center, the GBV Center. I also want to take this opportunity to thank CS Owalo for having accepted to bring an ICT hub at Ndengelwa. That is going to give our youthful people in Bungoma at least an opportunity to have job creation, and we have them employed in that center. Alongside, we will also be running our GBV activities, which are major activities. We don't take it for granted that we have that center, that it has not been functioning. But finally, I want to take this opportunity again to thank the Western leaders who have come together and shown this unification. As a people, we are united. Major Waluke, thank you so much for uniting us as the leaders and the people of Western, under the leadership of Papa wa Roma. Asanteni sana na Mungu wa amani akawabariki. Thank you. Thank you, thank you, thank you, Mama County. A big hand to Mama County, Catherine Wambelianga. And I must thank Your Excellency for putting one of our own, Mama Catherine Wambelianga, on the team that is to go and negotiate so we can have peace in Kenya. Thank you so much, Your Excellency. As we come to the end, I know there's a very, very critical sector. A very, very critical sector, before I call my chairman, a very, very critical sector, and with the permission, the teaching fraternity. And Honorable Mboko Milemba has requested he just says one thing. I know he sits on the speaker's panel. If I don't give him a chance, he will not recognize me when I get to Bunge. Honorable Mboko Milemba, please, kindly. Very well, and thank you, Hon Makali, for this chance. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, and every protocol observed. Let me say, I know you are visiting my county on Tuesday. So here I'll speak on behalf of the teachers of Kenya. One, let's begin by thanking you that within 1 year of you being in government, you have actually employed 55,000 teachers. What was the situation before? Before, we were employing 5,000 teachers every year, meaning in 5 years we'll employ 50,000. But for you, in 1 year, you have employed 55,000. We want to believe if you go like that, by the time we do 5 years, we shall have bridged the gap between the disparities that we had in the class and the teachers that we wanted. Number two, I know for the teachers of Kenya, you have also helped us with the issue of promotion. There are teachers in job groups who have been there for more than 10 to 15 years. But recently, within your budget, you gave us 1 billion. And we are hoping when we go to the supplementary budget, you will add us what remained as 1.2 billion to achieve the promotions. But we are happy that recently you promoted 14,000 teachers. But again now, you have advertised 36,000 teachers for promotion. And then there's 5,000, which are courtesy of the 1 billion that you gave us in the budget, and therefore 41,000 teachers are going to be promoted. Number three, and lastly, is the issue of the CBA. We had the first talks with the Teacher Service Commission last week.
We are finalizing the talks on Monday, and we had a small challenge with them because you had given us 7 to 10% as a promissory note to cushion the teachers and all the workers of Kenya. But when we arrived there, we saw the percentage was small, Your Excellency. It was 2.4 instead of 7, and it was 9.5 instead of 10. And that's why we had that hiccup. But on Friday, we had another meeting with them, and we're closing up the ranks. The only thing we want to request is that there are that small group of teachers who are getting the smallest of that increment. Hao ukiwachapa kwa mara moja, sisi tunashukuru. That means they be given their increment in one term. Thank you, Your Excellency. Thank you, Honorable Momboko Milemba. Now I wish to take this opportunity kumwalika Mheshimiwa John Waluke, mjumbe wa Serisia, akuja aweze kutuongelesha kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa bunge mkoa wa Magharibi. Haya, nataka musalamie rais, nisikie vikelekele na shangwe na nderemo kona zote katika hii hema hii. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigiji, Prime Secretary wetu, Mheshimiwa Honorable Speaker wa Kenya na mawaziri ambao wameandamana na rais wetu kwa kukucha na yeye hapa. All governors wale wameandamana na governor wetu Mheshimiwa Ken Lusaka. Wananchi wa Bungoma wote, nataka nisikie hiyo sauti tena, rais yako isikia, msalamie kwa wingi na sauti nisikie. Your Excellency, tumefurahi kukaribisha wewe hapa Bungoma. Kama wananchi wa Bungoma tumekukosa muda mrefu sana, na tumefurahia kwa kuja kwako na timu yako kutembelea sisi na kuleta maendeleo ambayo tulikuwa tunahitaji. Your Excellency, sisi watu ya Bungoma tunasema hivi, Your Excellency, ya kwamba tumefurahia na tumetosheka na leadership yako kama rais wa Kenya na serikali yako. Kwa nini niseme hivyo? Kwa muda kidogo mfupi, Your Excellency, umeonyesha ishara ya kwamba kila kitu kinafanyika. Na kama ungepata serikali ikiwa na pesa vile wengine walikuwa, nchi hii ingekuwa mbali sana kwa muda mfupi. Na hujamaliza hata mwaka moja, lakini tunaona vile unafanya. Ile kitu tunakuombea Your Excellency na serikali yako ni kwamba Mungu akusaidie, awapee uzima na muendelee namna hiyo. Sisi watu wa Bungoma tumefurahia kwa vile kilimo ambayo tumelima mwaka huu ni ile ambayo hatujawahi kulima. Wananchi walikuwa wanashindwa na fertilizer, bei ilikuwa kali mno. Lakini sasa hiyo mbolea imesaidia sisi. Na hata wananchi wamelima saa hizi wanapanda msimu wa pili kwa vile wameshafuna mahindi msimu wa kwanza. Ile kitu tunaomba Your Excellency, tunaomba mobile dryer ya kukausha mahindi, because sisi kukausha tu mahindi unapepa kunia kama 1000 kuanika kwa matandarua, hata unakosa mahali ya kuanika. So tufikirie kwa mambo ya dryer, Your Excellency, ukirudi, na tunakushukuru na tunakuombea viongozi wetu sisi wote wale wamekaa hapa mbele. Tunaamini ya kwamba caucus ambao tuko nayo Your Excellency, sisi tuko na vijana wawili hapa barubaru, Wetangula na Musalia. Tumewaweka mbele na tunafanya kazi pamoja na wabunge wote katika Western hii kuhakikisha kwamba umoja wetu ulikuwa umepotea, watu walikuwa wanatuchekelea. Sasa tunarudisha hiyo na tutahakikisha kwamba hii kura ambayo inakuja 2027 Your Excellency itaingia kwa kikapo yako Ruto
na Likichi kikapo kimoja this time. So wale walikuwa napanga mpango ya kutukawanya na kucheka, my friends, muko na taabu. We are going to vote as a block, as a family from Western Kenya, na tutaingiza Ruto na Likichi kwa hiyo kura ambaye inakuja. Kwa hivyo leo sio siku yangu, na wananchi muendelee kule mahali muko mkiuza zera sa William Ruto na serikali ya Kenya kwanza. Huyu Ruto ako na mpango, ako na direction, ako na mission, pamoja na mipango zile ambayo anataka kuendesha hii nchi. Sisi ile kitu Ruto anahitaji na serikali yake ni time and support. Kwa hii kinalikichi hawa, serikali hii inahitaji tuwape time na tuwape support. Wajana mambo ya makelele hapa na pale. Ukipea Ruto time na support ya wananchi wa Kenya, Ruto is going to deliver. Watu wanaongea wakisema Kibaki alideliver. Huyu Ruto atadeliver hata zaidi ya kuliko Kibaki mara 5 na ama mara 10. Wa Kenya mupe time and support na muone. Kwa hayo machache sitaendelea sana. Mheshimiwa Rais, tunakukaribisha Bungoma tena. Sirisia hujafika, lakini uweke kwa mpango. Faruk, kwa mpango ya Sirisia, Your Excellency, next time ukikuja, unajua sisi niko kwa mpaka. Ukuje namna hii, alafu itakuwa sawa sawa. Asante sana, Your Excellency, tunakukaribisha tena hapa. Asante sana ndugu John Koi Waluke, mbunge wa Sirisia. Nikimalizia Mheshimiwa Rais kipindi hiki cha wabunge, ningependa kutoa salamu za seneta wetu David Wafula Wakoli ambaye alikuwa ametumwa nje kwa kazi za nchi, na nafikiri yako njiani anakuja. Tunapokea salamu zake David Wafula Wakoli, seneta wa kaunti yetu ya Bungoma. Pia kabla hajamalizia hiyo kipindi cha mabunge, tuna mbunge maalum sana ambaye mimi siwezi mtambulisha. In the house we have the majority leader of the National Assembly, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah mimi sitamintroduce, atakuwa introduce kwa njia specific kabisa kwa sababu yeye ni kiongozi wetu kabisa kule katika bunge. But wacha tuone vigelegele ya Kimani Ichung'wah. All the way from Kikuyu. Asante. Mheshimiwa Rais, nikimalizia, napenda kuungana na wajumbe hawa wote kukukaribisha tena katika kaunti yetu ya Bungoma, hasa katika eneo hili la Kandui. Si rahisi Mheshimiwa Rais, ungeamua ende kwingine, lakini ukaamua uje hapa kwetu na hapa Kandui. Mimi nashukuru sana kwa niaba ya watu wa Kandui. Nina maswala matatu tu Mheshimiwa Rais. Shule zinafunguliwa kesho. Wakulima simu karibu 100 tunapokea ni juu ya watoto kwenda shule, na ni wakulima wa miwa wa Nzoia. Mheshimiwa Rais, vile umefika, you have proved all those naysayers nilikuwa nasema utakuja. Rais amefika ama hajafika? Nafikiri tutakuwa huko kesho. Suluhu litapatikana la kampuni yetu ya Nzoia, wanafunzi wetu waende shule, wakulima wetu wapate fedha, na pia wafanyikazi tuweze kufufua kile kiwanda chetu cha Nzoia. Najua hayo tutaongoa kwa Mheshimiwa Rais. Tumeamua sisi watu wa Kandui tufanye fasting na vigil prayers kufikia kesho tuweze kupata suluhu kwa factory yetu ya Nzoia. Mheshimiwa Rais, katika nyanja ya elimu Mheshimiwa Rais, nimetumwa na watu wa Kandui. Mheshimiwa Rais, chuo chetu cha Sangalo Institute of Science and Technology, one of the oldest institutions in this county. Tafadhali Mheshimiwa Rais, kesho tukipita kule sema Sangalo Institute of Science and Technology is now a national polytechnic, na sisi wote tutapiga vigelegele kabisa. 3, tunashukuru sana Mheshimiwa Rais. 3, tunashukuru tena Mheshimiwa Rais. Chuo chetu cha Kibabi kimeanzisha ile inaitwa School of Nursing. Pia tuna KMTC yetu iko hapa karibu na hospitali yetu hapa. Mheshimiwa Rais, naona waziri wetu wa afya yuko hapa, tumenongonezana kidogo.
serikali yako iweze kutusaidia to establish the School of Nursing at Kibadi University, then we can work up with the KMTC and the County Referral Hospital so that we can have healthcare providers wakuwe trained hapa na tuweze kusonga mbele. Kitu cha tatu, Mheshimiwa Rais, juzi vile tulikuwa na maandamano, watu wetu hata kwenda kupata passport kule Kisumu hawakuwa wanaweza. Walikuwa wanalazimika kusafiri kwenda mpaka Nairobi. Mheshimiwa Rais, mwaka wa 2017 tulianzisha an immigration office hapa Bungoma, iko hapa. Lakini kutoka ule wakati, that office has never been operationalized and a lot of funds went on it. Mheshimiwa Rais, ukisema hiyo immigration office ya Bungoma iweze kufunguliwa, operationalize, it will save our people from traveling to Kisumu, traveling to Nairobi, causing a lot of jams kule Nairobi. Because the office was put there, lakini hatujui kwa nini it was not operational. Mheshimiwa Rais, ukisema na neno moja, roho zetu zitapona. Kitu cha 4, Mheshimiwa Rais, na nimeona waziri wa ICT yuko hapa. I know you are very passionate about digital hotspots, the ICT highway. Tuko hapa katika Bungoma, and we are happy, Your Excellency, you made provisions in the budget for digital hotspots in all these urban centers. Tunaomba na waziri wa ICT yuko hapa. Ukiondoka hapa, Mheshimiwa Rais, tuone kuanzia kesho Bungoma town iko wifi yote, hawa vijana waweze kupata kazi, waweze kujisaidia, tuweze jua nifanya namna gani. Mwisho, Kandui najua ni constituency kubwa sana. We have 8 wards. It's one of the 7 largest constituencies. We thank you for the appointments you have made in the government. I know we have our own Dr. P.S. Mukwana who comes from here. Lakini iko sehemu moja ya Kandui, yuko lower Kandui, yuko inaona imeachiliwa nje kabisa. The lower Kandui side, the former East Bukusu location. Mheshimiwa Rais, nimekuwa nikiwaambia kwamba in our father's house there are many rooms. Tafadhali ukipata room moja hata kama ya ambassador moja, utupatie watu ya kutoka hapa Kandui pia waseme tuko ndani na katikati ya serikali. Mheshimiwa Rais, tutafanya kazi na wewe. Sisi kama your foot soldiers on the ground, we are because you are, and we want also to support you, tuhakikisha kwamba tunafanya kazi sisi wote pamoja tuweze kusongesha nchi yetu mbele. And our principal captain ni huyu Papa wa Roma, ametuunganisha sisi wote wajumbe, tunafanya kazi pamoja na tutafanya kazi pamoja kuunga serikali yako mkono, because we have shares in this government. Ya mwisho, Kenya Power and Lighting Company. Mheshimiwa Rais, tuna changamoto za stima. Hata juzi ulisikia airport mzima stima hakuna. We have those challenges, and even in this constituency, Mheshimiwa Rais, we did not benefit quite a lot from the last mile provision. Najua serikali yako hii, sisi pia tunajaribu njivile tunavyoweza na zile fedha tunapata, but we want to ensure each and every part of our constituency is lit up, and we rely on you, Your Excellency, to support us in this particular endeavor. We don't take it for granted, Your Excellency. Nasema endelea kukuja tena, sisi ni watu yako. We will keep working with you to support the bottom-up economic transformation agenda ya serikali yako hii. Na kama sijasahau, when we moved around campaigning, tulisema hawa wafanyabiashara wadogo wadogo. I know, Mheshimiwa Rais, we have to have development. We have made provisions for markets. Tuna soko mbili kabisa katika constituency yangu, Mheshimiwa Rais, ambayo wanasema kila wakati tunatafuta kura tunaenda huko, tukipata kura tumeenda. Soko yetu ya Chebukube and our main market hapa sokoni. Mheshimiwa Rais, kama tungeweza kufadha fedha to put up a modern market, tutatoa watu wote kwa streets, tuwaweke mahali pamoja, waweze kufanya biashara, waweze kujifunia kwamba wako katika hii serikali. And we must thank Governor Lusaka, is doing quite a lot in that respect. Lakini najua tukifanya partnership na cooperation, national government na county government, we will make a difference in our people of Bungoma. Asante sana Mheshimiwa Rais, sitaki kuchocha na maneno. Najua tutakuwa na wewe kesho tutembee. And I must thank you, Your Excellency, again for thinking of putting an industrial park in our own constituents. We will be welcoming you tomorrow at Sangalo, na tunakupenda zaidi na tunasema kuja zaidi, Mheshimiwa Rais. With those remarks, nafikiri nataka kuchukua nafasi hii kumuita His Excellency Governor Kenneth Makelo Lusaka to take over and carry on the rest of the program. Asante, asante Governor.
Basi asante sana Mheshimiwa mbunge wa Kandui, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency Deputy President Geoffrey Rigathi Gachagua, our Prime Cabinet Secretary. Allow me to ride on the protocols in the interest of time. Your Excellency, before I say one or two things, nitawaita viongozi wachache wache hapa waseme machache alafu nitamalizia. But before I even do that, Your Excellency, allow me to introduce my dear wife. Bure nitapata shida nyumbani. Asante, that's Dr. Margaret, asante sana ako hapa. Kwa nafasi hii niruhusu nimwalike CS wetu wa health na Humicha aje aseme machache, atujulishe wenzake ambao wametutembelea kaunti yetu ya Bungoma. Karibu CS na Humicha. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, Speaker of the National Assembly, Party Leader of ODINGA Kenya, Moses Masika Wetangula, all governors present, members of Parliament, my colleagues, na watu wote wa Bungoma. God is good all the time. Bandu be Bungoma mulembe. Mulembe swa. Mulembe mya. Mulembe te. Muri moyo. Mwasangalire bakeni. Samupasi kala sia raisi. Asante. Your Excellency, allow me to introduce my colleagues who are present. I would like to begin with the Chief Administrative Secretaries who are here. Please stand up so that I can introduce you. The CASs who are here. Your Excellency, we have CAS Alfred Agoi, karibu sana. Your Excellency, we have CAS Anne Wanjiku, who is also my county mate, karibu sana. Your Excellency, we have CAS Jacqueline, karibu sana. Your Excellency, we have CAS, who is also a daughter of this soil, Nancy Kibaba. Thank you very much. Your Excellency, we have CAS, who is also my county mate, Wesley Korir, karibu sana. Your Excellency, we have CAS, son of the soil, Sudi Wandabusi, karibu sana. PSS, present. Your Excellency, we have PS Omolo, Interior, karibu sana. Your Excellency, we have PS Beatrice Nyangala of Higher Education, karibu sana. Your Excellency, we have PS, my namesake from Busia, Susan Mangeni, karibu sana PS. And Your Excellency, we have PS, son of the soil, Professor Kisiangani, karibu sana. In absentia, allow me to recognize one of our PS who is also not here, Mukhwana, and also my own PS, Kimtai, who is also son of this soil. Lastly, Your Excellency, let me introduce my colleagues who are here from the Cabinet. Before that, Your Excellency, allow me to introduce your advisor on gender and women rights, Harriet Chigai, my sister, karibu sana. We have Cabinet Secretary Moses Kuria, karibu sana. We have Cabinet Secretary Florence Bore, karibu sana. And lastly, we have Cabinet Secretary Eliud Owalo, karibu sana. Your Excellency, on behalf of my colleagues, allow me to say thank you for giving us an opportunity to serve in your government. And I want to thank His Excellency, the Deputy President. In the Cabinet, you told us to walk around. And Your Excellency, we have walked around with you. You have seen what is happening in this region. For many years, the Western region had been left behind. And specifically on matters health. You saw yourself what we saw in Busia.
This morning you have seen what is here in Kakamega, and this is just in Bungoma, and this is a tip of the iceberg. Your Excellency, when Jesus Christ began his work, the Bible records that he began in his hometown. I want to ask of you, sir, as the people you have given us an opportunity to serve in your government, allow us to begin our work from home. And we shall not let you down, Your Excellency. Sisi tutafanya kazi kwa bidii. Na haswa sisi, mimi ni Mbukusu, natoka kule Trans Nzoia, na Wabukusu wote ambao wanatoka Trans Nzoia, mizizi yao iko hapa Bungoma. We are known to be hard workers, and I'm going to deliver for you on matters healthcare. Asante sana Rais, keep coming. And I'm sure when we come next, we shall be delivering goodies to the people of Mlembe. Asanteni sana, umwame amwechiha. Satozia, vandu vafaulanga varie. Your Excellency, allow me now to introduce the deputy governors who are here. Please be upstanding. Pastor Jennifer Mbatiani is the deputy governor Bungoma, my deputy. Deputy Governor Savula, Deputy Governor Kakamega. Your Excellency, in the interest of time, now allow me to invite my colleagues to come and greet the people of Bungoma ndio tuendelee na program. Nianze na Governor Kakamega, Fernandes Barasa. Karibu sana. And thank you so much, my colleagues, for coming. Najua wageni akikuja na ukue peke yako, watu watafikiria you are not liked. Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Deputy President rafiki yangu Rigiji, Prime Cabinet Secretary, magavana wenzangu, waheshimiwa wote, the clergy na watu wa Mlembe, hamjambo? Mlembe. Kwanza kabisa Mheshimiwa Rais, mimi nachukua fursa hii kushukuru sana kuja kwa ziara yako hapa Western. Na hapa Bungoma have a very soft spot kwa sababu First Lady ya Kakamega County yeye ni mkazi wa Bungoma. Anatoka Kapuchai Sub County. So mimi nashukuru sana mashemegi kwa kuunga mkono rais wetu, na sisi tumesema kama magovernors wote. Umetuona tuko hapa sisi wote magovernors waine wa Western Region. We are behind your economic agenda 100%. Pili, kama mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha the Council of Governors, Mheshimiwa Rais, on matters finance economic planning, tunakushukuru sana kwa vile unaunga ukaduzi mkono na umetolea pesa kama magovernors wote. The timely release of funds imetusaidia kama magovernors to make sure that we improve the services in the county level na pia kufanya kazi kwa wananchi. We want to promise we are going to work with you. We support your bottom-up economic transformation agenda kwa sababu inatilia mkazo mambo ya ugatuzi. Na mwisho kabisa, sisi wa Western Region, we want to appreciate msimamo ambao umetoa kwa sugar industry zetu by waiving all the debts, almost 100 billion Kenya shillings. We really want to appreciate you, na umefanya kazi yetu kwa rahisi. Siku ambayo tutakuwa na economic ama ile sugar conference yetu tarehe 8 na tarehe 9 mwezi ujao, we have solved 90% of our problems. Kwa hivyo mimi nashukuru sana, and I want to assure you this time round on behalf of Kakamega people, tuko nyuma yako 100%. Asante sana. Next ni muite Governor wa Busia, Daktari Paul Otuoma. Karibu sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, our Prime Cabinet Secretary, all protocols observed. Mungu ni mwema na kila wakati. Muruo muriwalamu koze mwinyambole ndi murembe murembe mia murembe te. Asanteni sana.
kwa sababu ya muda sitachukua muda sana. Lakini Mheshimiwa Rais, nikubalie niseme jambo moja. Leo unaona tumekuja hapa kushukuru Mwenyezi Mungu na kuweza kuwa na wewe wakati umetutembelea katika mkoa wa Magharibi. Ile ilikuwa mkoa wa Magharibi. Hizi counties zetu 4. Jana tulikuwa na wewe kule Busia, tukakuja Kakamega, leo tuko hapa na najua tena utatembea sehemu zingine mpaka kule Vihiga. Mimi nataka kuambia viongozi wetu ambao mko hapa. Nimeona mkizungumuza vizuri kwamba mmeshikana na tunataka tushikane. Na nimesikia mkiongea mambo ya uchumi. Ukiangalia mkoa wa Magharibi hatujafanya vizuri kwa hii mambo ya uchumi. Na hii watu wetu wanaumia. Ukiangalia tu vizuri miaka mingi. Sasa hii tumeongea mambo ya sukari, mambo ya Nzoia, mambo ya Mumias, lakini tujiulize hizi kampuni zilikuja mwaka gani? Si hizi kampuni mingi ziko zaidi ya miaka 50. Na sisi wenyewe viongozi wa sasa tumeletako nini huku? I mean, let's be honest. Tumeleta nini huku? Kwa sababu hizo zililetwa na baba zetu. Nimeona wakina wa Mang'oli wako hapa, hao ndio walingangana na hiyo. Na sisi kama viongozi wa sasa, what have we done for our people? So, mimi nikisimama hapa, unajua mimi pia nimepima na tumekuwa around. Kuna hii kitu inaitwa transformative agenda, economic transformative agenda. Na mimi nimepima na nimeona rais akiongea vizuri. Na tumetembea hii dunia na tunaona vile watu wanazungumzia Kenya. Wanasema hii kitu tukipanga tu vile imepangwa vizuri na sisi kila mtu afanye kazi yake, Kenya is ready for a take off. Sijui kama mnaelewa hiyo kizungu. Yaani Kenya iko tayari ku take off. Sio rahisi lakini mipango iko. Na sasa ile Kenya ina take off, sisi tutakuwa wapi? Sisi kama viongozi hawa tutakuwa tumejipanga namna gani? So mimi nitasema tu, najua tutakuwa na mkutano Wednesday. But this is our moment. Waziri amezungumza hapa wa health, ukiangalia institution zetu bado ziko na asbestos. Na asbestos walibani kitambo kwa sababu inaleta cancer. Lakini ukienda mabati zetu bado ni asbestos katika health centers. Ukiona any new industries that we have brought, there is none. Now we are talking about county industrial parks. We are talking about county integrated industrial parks. We are talking about improving productivity. Watu warudi mashambani tufanye ukulima wa kisasa. Watu wapewe vifaa, mbolea, mbegu, tractors, extension workers. Tuanze kuproduce na kujenga mafactories mpya. So that pia watoto wetu watakuwa wanakuja wanasema ile KIPS yetu inaendelea sawa sawa. Isikuwe tu ati Mumias na Nzoia, these things are 50 years old. Haziwezi andika hiyo watu yote. They are good, but we must think beyond the box. Si iko namna hiyo vijana? Hatuwezi endelea tu na hiyo. Na hii Western lazima pia sisi tujipange kisiasa.